This meeting is being recorded. అవుతుంది. చదువుతారా? Explaining करा हाँ oh. The object of the book ఇక్కడ నుంచి సార్ the object of the book this book అదే అక్కడి నుంచి. అదే అదే ఫస్ట్ సార్ the object of this book అదే. is help to all who seek it to learn the art of changing their minds and failure consequent conciseness to success consciousness. The object of this book is to help all who seek it to learn the art of changing their minds from failure consciousness to success consciousness. Another weakness found in altogether too many people is the habit of measuring everything and everyone by their own impression and beliefs. Some who will read this will believe that no one can think and grow rich. They cannot think in terms of riches because their thoughts habits have been steeped in poverty, want, misery, failure, and defeat. These unfortunate ఈ people, 2 పారాగ్రాఫ్లు చెప్పండి. the object of this book is to help all who seek it to learn the art of changing their minds, failure consciousness to success consciousness. ఎవరైతే ఈ బుక్ ని ఆబ్జెక్ట్ దిస్ బుక్ ఈ బుక్ హెల్ప్ చేస్తుంది, ఎవరైతే లెర్నింగ్ చేస్తారో వాళ్ళ లైఫ్ ఫెయిల్యూర్ నుంచి సక్సెస్ వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది. ఎవరైతే ఆబ్జెక్ట్ దిస్ బుక్ హెల్ప్ ఈ బుక్ హెల్ప్ చేస్తుంది, ఎవరైతే చేంజ్ వాళ్ళ లైఫ్ మైండ్ ని చేంజ్ చేసుకుంటారో ఫెయిల్యూర్ దిశ నుంచి సక్సెస్ వైపు ప్రయాణం చేస్తారు. సక్సెస్ కావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ బుక్. Another weakness found in altogether too many people is the habit of measuring everything and everyone by their own impression and beliefs. Some who will read this will believe that no one can think and grow rich. They cannot think in terms of riches because their thoughts habits have been steeped in poverty, want, misery, failure, and defeat. చాలా మందిలో altogether too many people are measuring everything everyone their own impression beliefs. ఇది అర్థం కాలేదు సార్. they cannot think. కొంతమందిలో వీక్నెస్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఓన్ ఇంప్రెషన్స్, వాళ్ళ ఓన్ బిలీఫ్స్ తో దే థింక్ దట్ నో వన్ కెన్ థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ అంటారంట. బికాస్ దే కెనాట్ think in terms of riches because their thought habits have been steeped into poverty, want, misery, failure and defeat. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ పావర్టీ సైడ్, మిజరీ సైడ్, ఫెయిల్యూర్ సైడ్, డిఫీట్ సైడ్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు దే కెనాట్ థింక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిచెస్ అన్నమాట.
బేసికల్గా సమ్ పీపుల్ వాళ్ళు బిలీవ్ చేయరు ఈ బుక్ను. వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్నా చేయకుండా వాళ్ళు వాళ్ళే దేవర్ ఇన్ already డిఫరెంట్ పాత్. అదే డిసైడ్ అయిపోతారు ఈ విధంగానే ఉంటుందంట. దీని థర్డ్ లైన్ చదవా సార్? చదవండి. These unfortunate people remind me of a prominent Chinese who came to America to be educated in America ways. He attended the University of Chicago. One day, President Harper met this young Oriental on the campus, stopped to chat with him for a few minutes, and asked what had impressed him as being the most noticeable characteristic of the American people. These unfortunate people remind me of a prominent Chinese who came to America to be educated in American ways. He attended the University of Chicago. One day, President Harper, ఒక అతను చైనా నుంచి వచ్చి చదువుకుందామని. ఇది మర్జ్ అయిపోయింది సార్ స్క్రీన్. ఏం మర్జ్ అయింది? ఇప్పుడు ఓకే, కనపడడం లేదా? ఇప్పుడు ఓకే సార్, కనిపిస్తుంది. ఒక అతను చైనా నుంచి అమెరికాకు వచ్చాడు చదువుకుందామని. చికాగో యూనివర్సిటీలో అటెండ్ అయ్యాడు. ఒకరోజు ప్రెసిడెంట్ హార్పర్ అనే ఆయనకు కలిసి కొద్దిసేపు మాట్లాడిన తర్వాత, నువ్వేం తెలుసుకున్నావు, ఏం నోటీస్ చేశావు అని చెప్పేసి అడిగాడు. అమెరికన్ పీపుల్ నుంచి నువ్వేం అబ్జర్వ్ చేశావు, ఏం నేర్చుకున్నావు అని. ఇస్ దట్ రైట్ సార్? కరెక్ట్. కరెక్ట్ సార్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. వై ద చైనా మ్యాన్ exclaimed, why the China man exclaimed, the queer slant of your eyes. Your eyes are off slant. What do we say about the Chinese? We refuse to believe that which we do not understand. We foolishly believe that our own limitation are the proper measures of limitations. Sure that the other fellow eyes are off-flanked because they are not the same as our own. Millions of people look at the achievements of Henry Ford after he had arrived and envy him because of his good fortune or luck or genius or whatever it is they credit for Ford fortune. Perhaps one person in every 100,000 knows the secret of Ford's success, and those who do know are too modest or too reluctant, reluctant to speak of it because of its simplicity. A single transaction will elude the secret perfectly. Why the Chinaman exclaimed, the pea slant of our eyes. Your eyes are off slant. What do we say about the Chinese? We refuse to believe that which we do not understand. We foolishly believe that our own limitation are the proper measurement of limitations. So that the other fellow eyes are off slant because they are not the same as your own. Millions of people look at the achievements of Henry Ford after
he has arrived and envy him because of his good fortune or look or genius or whatever it is that they credit of good fortune. Perhaps one person who in every 100,000 known the secret of God's success. Those who do know are too modest or too recurrent to speak of it because of its simplicity. A single transaction will illustrate the secret perfectly. చైనా వాళ్ళ కళ్ళు ఆఫ్ సగం మూసుకొని ఉంటాయి. దేనికైనా లిమిటేషన్స్ మనం పెట్టుకుంటాం కానీ లిమిటేషన్స్ ఏమీ ఉండవు. ఫోర్డ్ అనే అతను వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని కలిసినప్పుడు ఆయన అచీవ్మెంట్స్, ఆయన ఫార్చ్యూన్, ఆయన హండ్రెడ్స్ లో ఒకనిగా కనిపించాడు, సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ గా. మనం ఏదైతే ఊహించుకుంటామో అది మాట్లాడతాము, ఊహించుకుంటాము, అది అంత అర్థం కావట్లేదు సార్ ఇది. అది వాడు చైనా వాడిని అడిగితే ఏమి నోటీస్ చేసినావు నువ్వు అమెరికన్ పీపుల్ లో అని అడిగితే వాడు ఎందుకు అని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టి మీ ఐస్ కట్ అయి ఉంటాయి అన్నాడు అనమాట. హాఫ్ స్లాంట్ ఉంటాయి, సగం స్లాంట్ ఉంటాయి అని. బట్ మనం ఏమనుకుంటాం, చైనీస్ పీపుల్ ను చూసి వాళ్ళకు హాఫ్ కన్లే ఉన్నాయి అనుకుంటాం, వాళ్ళ కళ్ళు హాఫే ఉన్నాయి అనుకుంటాం. బట్ వాళ్ళు కూడా మనల్ని అట్లే అనుకుంటారు. అది బేసికల్ గా మనకు అర్థం కాని దాని గురించి మనం అలాగే థింక్ చేస్తాము అని. బేసికల్ గా అది మనది సేమ్ కాదు కాబట్టి మనకు డిఫరెంట్ గా కనపడుతుంది, వానికి మనది డిఫరెంట్ గా కనపడుతుంది, మనకు వాంది డిఫరెంట్ గా కనపడుతుంది. అంటే ఏదైతే మనది కాదో, అంటే బేసికల్ గా మనమైతే ఏది నమ్మమో దాన్ని పట్టించుకోము, అది మనది కాదనుకుంటాం. అది సేమ్, అంటే మనది అయితే ఏదైతే సేమ్ అయితే మనం ఏదైతే నమ్ముతామో దాన్నే నమ్ముతాం. మనం నమ్మని దాన్ని ఎవరు చెప్పినా గానీ మనకు అర్థం కాదు, ఎందుకంటే అది మనది సేమ్ కాదు కాబట్టి. ఫోర్డ్ వచ్చి సక్సెస్ఫుల్, చాలా మంది అతన్ని కుళ్ళుకుంటారు అతన్ని చూసి, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ మనీ ఆర్ లక్ ఆర్ జీనియస్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద క్రెడిట్ ఫర్ ఫోర్డ్స్ ఫార్చ్యూన్. బట్ కొంతమందికి సీక్రెట్ తెలుసు, ఎందుకంటే ఆ కష్టపడి ఆ సీక్రెట్. కార్ ఓనర్ అసలు ఫోర్డ్ ఫార్చ్యూన్ అనేది కార్ ఓనరా? ఫోర్డ్ కార్ కంపెనీ ఓనర్ హెన్రీ ఫోర్డ్ అని. ఇంతకు ముందు ఫోర్డ్ కార్ పేరు విన్నారా? విన్నాను, అదే డౌట్ వచ్చింది సార్. ఫోర్డ్ కార్ పేరు విన్నారా? విన్నాను సార్. అది ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా బిగినింగ్ లో వాళ్ళే తయారు చేసింది కార్లు. 1900 లో ఫస్ట్ అతనే కంపెనీ పెట్టింది, కార్ల కంపెనీ. అతను ఏమీ లేకోకుండా 5వ తరగతి 6వ తరగతి కూడా చదువుకోలే. ఇంట్లోనే గరేజ్ పెట్టి ఇంట్లోనే పనిముట్లన్నీ తయారు చేయించుకొచ్చి చేసినాడు అనమాట. అతనేం చదువుకోలే, ఏం చేయలే, డబ్బులు లేవు, ఏమీ లేవు, అయినా కానీ చేసి అంత పెద్ద కంపెనీని ఇది చేసినాడు. అతని గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఏం మాట్లాడరు, బికాస్ దే నో దట్ హౌ మచ్ హీ స్పెండ్ ద టైమ్ అండ్ హీ ఫాలోడ్ ఆల్ ద సక్సెస్ ప్రిన్సిపల్స్. అండ్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడరు. బట్ తెలియని వాళ్ళకి అర్థం కాదు వాళ్ళు ఎట్లా కష్టపడి పైకి వచ్చిండేది అంటాడు. ఇంకా గ్రాటిట్యూడ్ గోలు రాయండి. సరే.
సార్ రాసేసాను సార్. హలో. గోల్ కూడా రాసేస్తారా? గోల్ కూడా. ఓకే. అఫర్మేషన్స్ పర్మిషన్. రాసేసాను సార్. ఓకే. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫార్ములా చదువుతారా? చదువుతాను సార్. ఫస్ట్, self-confidence and self-discipline formula. First, I know that I have the ability to achieve the object of my definite purpose in life. Therefore, I demand of myself persistent, continuous action toward its attainment, and I here and now promise to render such action. I know that I have ability to achieve the object of my definite purpose in life. Therefore, I demand of myself persistent, continuous action towards its attainment, and I have here and now promise to render such action. సెకండ్ వన్కి వెళ్ళాలి సార్. కంటిన్యూ చేయండి. మీకు అర్థమైందంటే మీరు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోండి.
I realize that dominating thoughts of my mind reproduce themselves in outward physical action and gradually transform themselves into physical reality. Therefore, I concentrate daily upon the task of thinking of the person who I am, thereby having in my mind a clear mental picture of the person I have created. Third one, I know thought through the principles of auto suggestions, any desire that I have persistently held in my mind seeks expression through some practical means of attaining the object back of it. Scroll yes. Huh? Okay. I know through the principle of auto suggestion, any desire that I have persistently held in my mind seeks expressions through some practical means of attaining the object back of it. Therefore, I devote daily and demanding of myself to development of self-confidence and self-discipline. Fourth one, I have clearly written down the description of my definite chief aim in life, and I am aligned with sufficient self-confidence and self-discipline for its attainment. Fifth one, I fully realize that any wealth or position will long endure when built upon truth and justice. Therefore, I engage only in transactions which benefit all whom they affect. I succeed by attracting to myself the forces I wish to use and the cooperate of other people. I induce others to serve me because of my willingness to serve others. I love all humanity because I know that only a positive attitude toward others can never bring me success. I curse others to believe me in me because I believe in them and in my life myself. మీకు అర్థమైందే? సార్ చదువుతుంటారు కరెక్టే, మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారా అని. చేసుకుంటున్నాను సార్. ఓకే. మనం చేసాం కదా సార్ దీని గురించి డిస్కషన్. చేసినాము, బట్ ఎంతవరకు సింక్ ఇన్ అయింది అని. అదే మళ్ళీ సార్ చెప్పానా సార్ మరి స్టార్టింగ్ నుంచి? లేదు అంటే మీకు అర్థమైతే చాలులే, నాకేం అవసరం లేదు, బట్ మీకు అర్థమైంది సార్. సరే. అయిపోయింది, ఇంకా ఉంది కదా చదివేది. అదే కిందకి వెళ్ళి స్క్రోల్. I have signed my name to this formula and committed it to memory. I repeat it aloud daily, with full faith that it will rapidly influence my thoughts and actions so that I become a self-reliant and successful person. ఓకే. Time date. డేట్ వేసి స్టైల్లో రాయండి, సైన్ చేసేయండి. Okay, sir. Did. Done, sir. ఓకే. ప్రామిస్ చదవండి. Awesome. Promise. I promise myself to be so strong that nothing can disturb my peace of mind, to talk health, happiness, and
prosperity to every person I meet, to make all my friends feel that there is something worthwhile in them, to look at the sunny side of everything and make my optimism, optimism come true, to think only of the best, to work only for the best, and to expect only the best, to be just enthusiastic about the success of others as I am about my own, to forget the mistakes of the past and press on the greater achievement of the future, to wear a cheerful countenance at all times and give everything creature you meet a smile, to give so much time to improving myself that I have no time to criticize others, to be too large for worry, too noble for anger, too stronger for fear, and too happy to permit the presence of trouble, to think well of myself and to proclaim this fact of the world, not in terms of sir. రాదనుకుంటా. కనపడలేదా? ఫుల్ రావట్లేదు సార్. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడు. ఓకే సార్. To land in the faith, to think to think well of అలా వెళ్ళిపోయింది myself కదా. and proclaim అదైపోయింది. To live in the faith that the whole world is on my side as long as I am true to the best that is in me. కింద నా సైన్ చేయాలి సార్. ఎస్, అంతేలే. ఏ సెంటెన్స్ మీకు బాగా నచ్చింది దీంట్లో? To give so much time to improving myself, no time to criticize others. ఇది బాగా నచ్చింది. ఓకే.